Good evening, ladies and gentlemen. It is actually a nice good evening, which is a day two of mass action across the country, which actually Raila Amolo Odinga started. But it seems William Samuel Ruto has actually had an opportunity to use this time to rally around the nation so that people can support him in squashing out what Raila Amolo Odinga had actually come up with, calling it mass protest across the Republic of Kenya. And I think Raila Amolo Odinga, when he actually started having demonstrations across the nation, he forgot one thing, that William Samuel Ruto, who is the president of this republic, he is a very good mobilizer. He is a very shrewd politician. He is a quite clever and cunning politician at the same time. That is actually what Raila Amolo Odinga forgot. Because I've tried to follow how William Samuel Ruto is using this time, these 3 days, which actually Raila Amolo Odinga declared mass demonstrations across the nation. But William Samuel Ruto is using these 3 days to do massive mobilization across the nation. Yesterday, William Samuel Ruto was at Kericho, and from what they did there, it means they were mobilizing people to rally behind them. And I think he is doing this in a very clever, brilliant way. And people are following William Samuel Ruto behind him. And that's why, despite of hard economical time, you will find that still we have people who believes in William Samuel Ruto and might be the majority. Today, actually, I had seen a clip where William Samuel Ruto was in Isiolo within around 30 minutes before I did this video. And people were chanting, youths were chanting that they don't need maandamano anymore. So William Samuel Ruto is a very clever, shrewd politician. And I'm very sure he is going to take Raila Amolo Odinga ile mbio that Raila cannot understand. You must know that William Samuel Ruto loves when you come rough on him. He uses that energy of your roughness to bring you down. That's why I have to tell Raila Amolo Odinga that he should be careful with its tactics in the political arena, because William Samuel Ruto knows how to use rough ideas to make himself more popular than any person. Please listen to this clip of William Samuel Ruto in Isiolo, and then let me know what comes to your mind when you listen, when you hear what people are saying and how youths are
actually chanting despite of this economical time. Just listen to this. Tunaelewana? Tuko pamoja? Vile vile watu wa Isiolo, mimi nataka niwashukuru sana. Niwaambie kazi yetu ambayo tumeanza. Mimi niliwaambia baada ya uchaguzi kitendawili haitaanza. Ni kazi itaendelea. Yenye mnataka watu watuanzishie ati kitendawili ya maandamano. Mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote kwa sababu wa Kenya wameongea na sauti moja. Wamesema hawataki fujo, hawataki vita, hawataki kuharibu mali, hawataki kuharibu maisha ya wananchi, hawataki kuharibu biashara ya watu. Sisi tumeongea kama Wakenya na sauti moja. Tumeambia wapinzani wasiharibu nchi yetu. Siasa inaamuliwa kwa kura. Siasa haiamuliwi kwa vita ya maandamano. Ni kweli ama si kweli? Isiolo tunakubaliana? Sisi wote tulienda kwa uchaguzi. Sisi tulichagua ma MCA na magavana na maseneta na wabunge. Na simulipiga kura ya rais. Iliisha ama ilibaki? Iliisha ama ilibaki? Si kura iliisha? Hawa watu tunawaambia, our good friends, the people of Kenya have spoken loudly and clearly that they do not want chaos. They don't want violence. They don't want anarchy. They don't want destruction of property. They don't want destruction of business. They don't want public property to be destroyed. The people of Kenya have said, we are a democratic country. We respect the votes of ordinary citizens. And when the people of Kenya have spoken, it is like God has spoken. There is no way that we are going to change what our democracy stands for and what our country stands for. Tunaelewana jameni? Watu wa Isiolo tunaelewana? And I want to tell the people of Kenya that all of us must protect our country. We must... Ati Isiolo mumesema nini? Ati Isiolo mumesemaje? Ati Isiolo mmesemaje? Ati Isiolo mmesemaje? Ati Isiolo mmesemaje? Wale wanasema hatutaki maandamano nione kwa mkono. Wakenya mahali pote, every part of Kenya have said we cannot sabotage our economy using violence and destruction of business and destruction of property. Kenya is the only place we have to call home, and we must protect it by all means. We must protect our democracy. We must protect the peace in our country because it is a collective responsibility of all of us as citizens. Na mimi nataka niwaambie polisi wetu hongera kwa kusimama kidete na kuhakikisha kwamba kuna amani na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanachukuliwa hatua. Ndio tuhakikisha kwamba kuna amani Kenya na hakuna vita na mali biashara ya wananchi isiharibike na biashara na mambo equipment na vifaa yote ya serikali isiharibike. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi Isiolo, barabara kama hii tumetumia pesa nyingi ambazo nyinyi mmetoa. Alafu mtu mwingine anataka kucha kuchoma hiyo barabara. Mtakubali barabara ichomwe? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? We must say with clarity, mambo yetu ni matatu. Nataka niseme nikiwa hapa Isiolo. Mambo yetu ni matatu. Tunataka tupange mambo ya kilimo ili tuondoe aibu ya njaa. Na tumeweka pesa kwa mambo ya fertilizer. Mwaka huu tutaongeza pesa ya kusaidia credit wakulima wetu. Tuzalishe chakula ndio tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Isiolo niwaulize, hata ukiweka sufuria miaka 10 kwa kichwa, bei ya unga itapungua? Hata ufanye maandamano mwaka moja, bei ya unga itapungua? Si bei ya unga itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula jameni?
ama namna gani, watu wa Isiolo? Na hiyo ndio kazi mimi ninafanya. Ya pili, lazima tupange ajira ya hawa wangwana. Vijana wa Kenya wengi hawana ajira, na ndio sababu tumesema mpango ya housing itatupatia ajira ya hawa